Today we are going to discuss about the new economic policy which was introduced in the year 1991. So it is about the liberalization, privatization and globalization. So before 1991, the economic structure or the policy followed by the government was more importance was given to the public sector. That is the entire industrial activities or the decisions were taken by the government or the public sector. So what happened was that the government was not able to manage properly everything because the fund or the resources that the government have was limited and they were not able to manage all the activities. So there was a need to have more participation from the private sector. At the same time, there was a need for having more international transactions, more foreign reserves so as to improve the balance of payment crisis. So there was an increasing need of internalization of the transactions in the economy. So because of the poor situation of the Indian economy, the government came up with the idea of liberalizing the economy and to introduce the new economic policy in the year 1991. So the main objectives behind this LPG, the new economic policy, is that there was a need to integrate the economy with the world economy because in order to improve the conditions of the economy we need to have international transactions. Only then we will be getting foreign reserves which will improve the conditions of the economy. So there was an increasing need for having international transaction, and similarly there was a need to increase the national and per capita income because for the betterment of the economy we need to improve the national income, and this will increase only if there is more transaction. Whenever there is more GDP or when there is more transaction in the economy, then only we will be able to increase the national income. And for the increase of the national income we need to have more transactions, more fund in the economy, more economic activities. For that we need to have international transactions. If the government is having more restrictions or if they focus on the public sector, these will not happen. So there was a need to have internationalization, then to improve the self-sufficiency, to eradicate unemployment and poverty, because before new economic policy there were only government sector or the public sector, and the employment opportunities they could provide was limited. So there was a need for having privatization, and one other objective was to reduce the inflation rate because there were people with sufficient purchasing power, and when there were more demand but the supply to satisfy the demand was not sufficient, automatically there will be inflation. So to make the situation better we need to improve the supply in the economy, but the government was not able to improve the supply. So there should be more participation from the private sector, and there should be internal transactions happening in the economy. So these were all the reasons for having new economic policy. And similarly, to improve the balance, to have balanced economic development and to avoid exploitation, and to increase the private participation in all the sectors, because more funding and more ideas, innovative ideas or the capabilities will be more with the private sector, and the government will be free if they could open up the economy to the private sector. So with all these objectives, Dr. Manmohan Singh introduced this concept of um, the new economic policy for the betterment of the country in the year 1991. So like we all know, in the new economic policy, it is mainly about liberalization, privatization and globalization. So the first component, liberalization, is about reducing the restrictions. So after independence, the government followed a strict pattern where the private sector or the private entities need to get more sanctions or license from the government for setting up industries, which we call as the licensing Raj. So all there were many restrictions in the economy. So the private participation in the business area was limited.
So to increase the business activities, they came up with the idea of liberalizing the economy, that is reducing the transactions. So whenever they reduce the regulations or the restrictions, there will be more participation. And similarly, to promote foreign trade in the economy, the government decided to reduce the restrictions. So it is basically about making the economy free from the government control. So from the after the introduction of new policy, there was a shift from the licensing Raj to a de-licensing era, that is reduced licensing procedure, so that more private entities could come up with the idea. So to a great extent, it will help to have an easy conduct of the business activities. Now coming to the key highlights of the liberalization policy, there were many changes that happened in the different sectors. That is, there were tax reforms, finance related reforms, were the international exchange reforms, were the, so the major reforms that happened after the liberalization was in the financial sector. The role of RBI was changed from a regulator to a facilitator. Earlier, the RBI was the regulatory of the finance sector. Now their role was reduced to as of a facilitator, that is to help the economy or by giving some instructions or to have a overall supervision rather than doing all the activities by themselves. Then another major reform was the FDI, that is the foreign direct investment was increased. That is, earlier there were only 40% FDI was allowed. Now there is certain areas FDI of 100% were allowed. Then another major reform after liberalization is the setting up of the SEBI, Securities and Exchange Board of India. Before that, there were controller of capital issues to control the security markets, stock exchanges. Now in 1992, they introduced the SEBI, who could control all the secondary market transactions in the economy. Then coming to the tax reforms that happened to improve the transactions, the government reduced the tax rate so that the business entities will be interested in doing activities, and the tax will not be a burden for them. If there is higher rate of taxes, the people will not be interested in paying taxes, so there might be tax evasion. So if the rate of tax they have to give on the profit is lesser, automatically they will be interested from the parties to pay tax. Similarly, corporate tax were also reduced. Individual tax, income tax were also reduced so as to increase the savings of the public. Then tax holidays were allowed. Tax holiday means that is in case of new industries, ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് ദേ മേ നോട്ട് ബി ഹാവിങ് സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, ഒരു ലോ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ദ ഗവൺമെൻറ് അലൗ ദി കമ്പനീസ്, ഒരു ആദ്യത്തെ കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഫ്രം ലോസ് ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് പ്രോഫിറ്റ്. അതൊരു മിനിമം എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹയർ റേറ്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളെടുക്കും. സോ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ദേ വോണ്ട് ചാർജ് എനി tax from the companies, and thereafter 10 or 15 years they will be asked to pay taxes. അപ്പോൾ അതാണ് ടാക്സ് ഹോളിഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷനും കൂടെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് റിഫോംസ് ഇൻ ദി ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഫോറിൻ റിസർവ്, ടു ഗെറ്റ് മോർ ഫോറിൻ റിസർവ്. വൺ ഓഫ് ദി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് വാസ് ഡിവാല്യൂയിങ് ദ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി. അതായത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഡിവാല്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ ദി ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ കുറയാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് വാല്യൂ സിറ്റുവേഷനാണ്. പക്ഷേ ഫോറിൻ റിസർവ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റുപ്പീൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞാലേ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഫോറിൻ റിസർവ് കിട്ടും. ഫോറിൻ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള ഒരു അസറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് devalued the Indian rupee. Similarly, foreign exchange was attracted in the form of അതായത് FDI, ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും വഴി
FDI ഫോറിൻ റിസർവ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. Then the market were allowed to determine the foreign exchange rate based on the demand and supply. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലാണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ, ഫോറിൻ റിസർവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. $1 എന്ന് പറയുന്നത് 50 rupees, ഓർ ഒരു 10 സോവറിൻ ഗോൾഡിന് ഇത്ര റേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Then coming to the trade and investment policy reserves, encouraging FDI and foreign institutional investments. Then dismantling quantitative restrictions on the import and export. Earlier നമ്മുടെ ഈ ഫോറിൻ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ, അതായത് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് ദർ വർ കോട്ടാസ്. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ഓൾ ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആർ റിമൂവ് സോ ദാറ്റ് ഫോറിൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൂടുതൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കൂടി കുറച്ചു. ദെൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാരിഫ് റേറ്റ്സ്. ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് അവർക്ക് വരുന്നതാണ് ടാരിഫ്. അപ്പം കൂടുതൽ ടാരിഫ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആർക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. സോ ടാരിഫ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടാക്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഗിവിങ് ദി ഗുഡ്സ്. Then liberalizing license procedure for imports and exports. Then the next is the privatization. From the name itself we can understand the meaning, that is to privatize, giving more importance to the private sector. So it is the transfer of the ownership from the public sector to the private sector. Earlier the government were taking care of all the business activities. Now when they were not able to take up all the activities, they are freeing them up by giving some of the activity, some of the areas to the private sector. So it is the introduction of the private sector participation in the management and the ownership of firms. അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകുമ്പോൾ certain areas are allotted to the private sector, but the core areas will be held by the government itself. ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസിലാണ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അലൗ ചെയ്തത്. So the reasons for introducing privatization was selling of loss-making units to the private sector. There were so many business units which were loss-making, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയതുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു റിവൈവ് ദോസ് സിക്ക് യൂണിറ്റ്സ്. അവരുടെ കയ്യിൽ ഫണ്ടിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല. സോ ദേ തോട്ട് ഓഫ് selling these sick units to the private sector so that they can bring them up. അതേപോലെ inviting private participation in public sector enterprises, enhancing the efficiency of the public sector and to control its operations. എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് കുറച്ച് ഏരിയാസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കോർ ഏരിയാസിൽ the government will be able to focus, and at the same time to promote healthy competition in the market. So coming to the advantages, whenever there is private sector, automatically there will be more companies, more products will be there. So ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ കുറവാണ്, പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസിന് കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ ദർ ഇസ് മോർ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് beneficial for the customers because they get a wide range of products and services. കൂടുതൽ products and services കിട്ടും. അതേപോലെ because of the competition there will be discounts and a lower rate of products. At the same time they will be getting superior quality, കാരണം ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും ബാക്കിയുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റർ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സിമിലർലി ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഓൾസോ ബിക്കോസ് വി ആർ ഹാവിങ് ദ ബാർഗെയിനിങ് പവർ. കാരണം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഉള്ള കാരണം വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡിമാൻഡ് ഇന്ന പ്രൈസിന് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ഒരു ബാർഗെയിനിങ് പവറും കൂടെ കിട്ടുകയാണ്, ബോത്ത് ഫോർ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ദി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. ഫാമേഴ്സിനാണെങ്കിലും അവരുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിന് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിയും കൂടെ കിട്ടുകയാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജനറേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദർ വിൽ ബി മോർ കമ്പനീസ്, മോർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, മോർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. സോ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും കൂടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ, ഓവർകം ചെയ്യാനൊരു ഇത് കിട്ടുകയാണ്. At the same time, whenever there is profit, a part of the profit is to be given to the government as tax. So the government will also be benefit from the
privatization because they get more revenue. Similarly, everything will be having plus and minus. The disadvantages are also there for the privatization. There might be unfair use of the natural resources. കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത്. സോ അറ്റ് ടൈംസ് ദർ മൈറ്റ് ബി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി റിസോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിൻ്റെയും ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ. ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വിൽ ബി പ്രോഫിറ്റ്. ഒരു സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലുണ്ടാവും. സിമിലർലി ലാക്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻസി. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ദർ ഇസ് പ്രോപ്പർ ട്രാൻസ്പെറൻസി, ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആർ ഗിവൺ ടു ദ പബ്ലിക്. But when it comes to the private sector, they are having the capacity or they are able to hide certain factors. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പബ്ലിക്കിനെ അറിയിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ whether they are giving disclosing the true and giving a true and fair view എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രോപ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. Then there might be monopoly. If a particular company is having the entire control or if they are able to produce that product, there will be monopoly. വേറെ ആരും അതിന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മൊണോപ്പൊളി ഉണ്ടായിരിക്കും. they will be able to fix the prices and the consumers will be forced to pay for the price product. Then another ഒരു മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് they might create artificial scarcity of the resources so as to increase the price of the product. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർഡിങ്ങിനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്കേഴ്സിറ്റി, അവർ മെറ്റീരിയൽസ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാതെ റിറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്കേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഹയർ റേറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ സെല് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനും കൂടെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്കേഴ്സിറ്റി വെച്ച് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനും കൂടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദീസ് ആർ ദി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. Then coming to the main area, forms of privatization. There are different ways through which we can privatize a company. അതിൻ്റെ various forms. Mainly there is ownership measures, organizational measures and operational measures. Ownership measure എന്ന് പറയുന്നത് it is the transfer of ownership. ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് there are different methods. അപ്പോൾ the level of ownership that is transferred, അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ടോട്ടൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ, ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആൻഡ് ലിക്വിഡേഷൻ. സോ ടോട്ടൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എൻറ്റയർ കൺട്രോൾ ഇസ് ഗിവൺ ടു ദി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. അപ്പോൾ 100% ഷെയർ ഹോൾഡിങ്ങിനും പ്രൈവറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ. ദെൻ ദ ഗവൺമെൻറ് വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എനി കൺട്രോൾ ഓവർ ദ കമ്പനി. സിമിലർലി ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് the ownership will be held by the government and a part of the shareholding will be given to the private sector. അപ്പോൾ ഒരു 51% ഗവൺമെൻറ് കയ്യിൽ വെക്കും ഓണർഷിപ്പ്, 49% ആയിരിക്കും പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലും കൺട്രോൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൈവറ്റിന് കൊടുക്കുന്നില്ല. സർട്ടൺ ഡിസിഷൻസ്, മേജർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന അതോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയായിരിക്കും. Then the third is the liquidation. That means selling of the assets of the public sector enterprises to the private party. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് അവരായിരിക്കും ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഓണർഷിപ്പ്. അതായത് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദി പ്രൈവറ്റ്, അത് വെച്ചാണ് ഓണർഷിപ്പ് മെഷേഴ്സ് വരുന്നത്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ മെഷേഴ്സ്. അതായത് ഓണർഷിപ്പ് വിൽ ബി വിതിൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ഓൺലി ദ ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൈവറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം കൺട്രോൾ എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർ ദി അതോറിറ്റി ഗിവൺ ഫോർ ദ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സ്ട്രക്ചർ, ലീസിംഗ് ആൻഡ് റീസ്ട്രക്ചറിങ്. അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹിയർ ദ ഗവൺമെൻറ് വിൽ ഹാവ് ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി or all the major decisions will be taken by the government. ബാക്കി ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ, എഫിഷ്യൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള
ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസിന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള അതോറിറ്റി കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഓൾ ദ മേജർ ഡിസിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ കമ്പനി വിൽ ബി ടേക്കൺ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതാണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സ്ട്രക്ചർ. ദെൻ ലീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ അസറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദി പ്രൈവറ്റ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു 10 ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 15 ഇയേഴ്സിലേക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി പേയിങ് amount to the government. Then the third way is the restructuring. രണ്ട് ടൈപ്പ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ആണ് വരുന്നത്, ഫിനാൻഷ്യൽ റീസ്ട്രക്ചറിങ് ആൻഡ് ദി ബേസിക് റീസ്ട്രക്ചറിങ്. ഫിനാൻഷ്യൽ റീസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെറ്റ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റീസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾ ദി ലോസസ് വിൽ ബി റിട്ടൺ ഓഫ്, എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ P&L വന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ലോസുകളും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തത് ഒരു പുതിയ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിങ് നടത്തി ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റീസ്ട്രക്ചറിങ്. ആൻഡ് ദ ബേസിക് റീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡെഫൈനിങ് ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ വൈസിൽ റിവിഷൻസ് വരുന്നതാണ്. അതായത് എല്ലാം കൂടെ ഗവൺമെൻറ് നോക്കാതെ കുറേ ഏരിയാസ് ഗവൺമെൻറ് നോക്കും, ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസ് പ്രൈവറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കും. സോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എ ലാർജ് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് മേ ബി എൻട്രസ്റ്റഡ് ടു എ സ്മോൾ PSC ഓർ അതർ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ, അതായത് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഡിവിഷൻ വരുത്തുന്നതാണ് ബേസിക് റീസ്ട്രക്ചറിങ് വരുന്നത്. ദെൻ ഓപ്പറേഷണൽ മെഷേഴ്സിൽ it include offering autonomy to the public sector enterprises in decision making and giving incentives to the employees in accordance with the efficiency. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ഓർഗനൈസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻസ്, മേജറല്ലാത്ത മൈനർ ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയീസിന് അതോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓപ്പറേഷണൽ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് in 1991 through an industrial policy statement, and as per the decisions they were decided to classify the industries into 3 categories: strategic, high tech and essential infrastructure. Then thereafter they will decide in which all categories privatization is to be maintained. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോർ ഏരിയാസിൽ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാതെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസിലേക്കായിരിക്കും പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ അലൗ ചെയ്യുന്നത്. Then disinvestment was allowed only in certain areas. എല്ലാ ഏരിയാസിലും ഡിസിൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അലൗ ചെയ്യില്ല. Then in 1996 a disinvestment commission was set up to advise the government on how to do the disinvestment. അതായത് സെൽ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് in 1996 a disinvestment commission was set up, and they were giving certain suggestions on how to do it, and some of the suggestions are: strengthen the PSU to facilitate disinvestment, protect the employees' investment, and increase the receipts of the government. Then for the disinvestment, they categorize the business activities organization into 3 groups: strategic group, core group and non-core group. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ്. In that area disinvestment was not allowed, and സ്ട്രാറ്റജിക് ഏരിയയിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആംസ് ആൻഡ് അമ്യൂണിഷൻ, ഡിഫൻസ്, റെയിൽവേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോർ ഏരിയാസാണ് അവിടെ വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡിസിൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അലൗ ചെയ്യില്ല. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഇസ് ദ കോർ ഗ്രൂപ്പ്. അത് കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസാണ്. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പവർ ജനറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ്. അവിടെ the government will be holding 51% shareholding and the rest will be given to the private. Then there is the non-core groups. അത് നമ്മുടെ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസും ബാക്കിയുള്ള
കോർ അല്ലാത്ത ഏരിയാസ് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൂടുതൽ വരേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് നോൺ കോറിൽ വരുന്നത്. അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ലാതെ അപ് ടു 75% ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാസ് അലൗഡ്. Then forms of disinvestment, there are different forms through which the government can sell off the companies of the public sector. Direct sale on that is the company will be directly sold to the private entities either at a fixed price or through a book building procedure. Book building എന്ന് പറയുന്നത് the public can quote. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ദേ വിൽ ബി ഗിവിങ് കൊട്ടേഷൻസ്, എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കോട്ട്സ് കൊടുക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൈസിൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിന് സെല് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് സെയിൽ. ദെൻ സ്ട്രാറ്റജിക് സെയിലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ സർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേക്ക് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദി പ്രൈവറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹോൾഡിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി 51% എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസിൽ ഷെയർ ആയിരിക്കും വിൽക്കുന്നത്. ദെൻ സെയിൽ ആഫ്റ്റർ കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ്, നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് റീസ്ട്രക്ചറിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പനീനെ സെൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഉണ്ട്. ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലീസിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ അസറ്റ്സ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദി പബ്ലിക് ഫോർ യൂസേജ്, അതായത് ഇത്ര പീരീഡിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ദെൻ അനദർ മേജർ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി DOD, that is Department of Disinvestment. They were the in charge for the disinvestment activities. എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ പ്രൊസീജ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത്, അത് എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. Then coming to disinvestment, it is the sale of loss-making government-owned enterprises. The main പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ടു ഗെറ്റ് ഫണ്ട്, അതായത് സിക്ക് യൂണിറ്റ്സിനെ ഗവൺമെൻറ്റിന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് കൂടുതൽ ലോസ് മേക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷനിലേക്കാവും. സോ ദ ബെറ്റർ വേ ഇസ് ടു സെൽ ഓഫ് ദി അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് ദി സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സം അതർ ഏരിയാസ്. അപ്പോൾ കോർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ലിബറലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ മേജർ പർപ്പസ് ഇസ് ടു reduce the financial burden and to raise funds for the economic growth. The objectives behind disinvestment എന്ന് പറയുന്നത് to release the locked public resources and to redistribute these resources to the socially important areas. എല്ലാം കൂടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഗവൺമെൻറ്റിന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദ റിസോഴ്സസ് വിൽ ബി ലോക്ക്ഡ് അപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ്, ലാൻഡ്, ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാം അവിടെ ലോക്ക്ഡ് അപ്പ് ആയി കിടക്കും. അവിടെ ഫണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ, പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് വെറുതെ നഷ്ടത്തിൽ കിടക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്തും കൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ. ദെൻ ടു ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റിസ്ക്, എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന എക്കണോമീനെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും. പ്രോപ്പർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ GDPനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സെൽ ഓഫ് ചെയ്യും. ടു റീഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ടു ദി പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ലോക്ക്ഡ് അപ്പ് ആയി കിടക്കാതെ ബെറ്റർ ഏരിയാസിലേക്ക് അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും കൂടെ നടക്കാൻ. ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ വൈഡർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ടു ജനറേറ്റ് മോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ടു ഇൻക്രീസ് ടാക്സ് റവന്യൂ. ദെൻ റീഹാബിലേഷൻ ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യലി വയബിൾ public sector undertakings. There might be certain public sector undertakings which could be profitable, capacity ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉള്ള, ഫീസിബിലിറ്റി ഉള്ള പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ലോസ് മേക്കിംഗ് ആയിപ്പോയതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ബെറ്റർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും വയബിലിറ്റി ഉള്ള ഏരിയാസ് നമ്മൾ സെൽ ഓഫ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഷട്ടിങ് ഡൗൺ ഓഫ് നോൺ വയബിൾ പ്രോജക്ട്സ്, ഒരിക്കലും തീരെ പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കി എത്ര ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ബ്രോട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും ഡെവലപ്പ് ആകാത്ത സർട്ടൻ വയബിൾ അല്ലാത്ത പ്രോജക്ട്സിന് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ. ദെൻ ടു ലോവർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി സർവീസസ് ടു ദി പബ്ലിക്. Then coming to the last component of the LPG, globalization. This one is something which we all are familiar with, globalization. We are living in a globalized era where we are free to travel anywhere. We are getting all the
international products. We are having MNCs in our economy. അപ്പോൾ it is treating the entire world as a one market. അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു നാഷണൽ ബൗണ്ടറീസോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഇല്ലാതെ the entire economy is considered as a one market. The Indian products could be sold in a foreign market, and the foreign products are easily available in the Indian market. All these were happened only because of the globalization. അപ്പോൾ എൻറ്റയർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് മാറ്റി ഇൻറ്റേർണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ നാഷണൽ എക്കണോമി വിത്ത് ദ വേൾഡ്സ് എക്കണോമി. ദ എൻറ്റയർ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ വൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്. Then it aims at removing all the trade barriers. നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കോട്ടാസും ടാരിഫ്സ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് improving the conditions of the economy by having more international transactions, more FDI, കൂടുതൽ foreign direct investment വരാനും foreign reserves വരാനും ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ക്രൈസിസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ. ആൻഡ് there are lot of advantages from which the globalization നമുക്ക് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോഡക്ട്സ്, കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, മോർ MNCs, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എക്കണോമി, foreign reserves. At the same time, there are also certain negative effects also. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സിനെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനാണെങ്കിലും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് all these എല്ലാ പോസിറ്റീവ്സിന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഓൺ ദി പോസിറ്റീവ് സൈഡ്, ബിക്കോസ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർമെൻറ്റിന് നമുക്ക് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉണ്ടായേ തീരൂ, ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായേ തീരുള്ളൂ. സോ the economy has developed much better because of this new economic policy. അപ്പോൾ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഴയൊരു ലോസ് മേക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആകാൻ പറ്റിയത്. സോ ദീസ് ആർ അബൌട്ട് ദി ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി വിച്ച് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. അത് ദ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് ടൈം ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതായത് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡിയിങ് ദ എക്കണോമി ഓർ after analyzing the economy, he realized that we cannot continue with this situation because the economy was poor, the financial condition was poor, and the only way to improve the economy is to liberalize, to have much international transaction. So he introduced and implemented the new economic policy in the year 1991. So that's about this new economic policy. Hope you all are clear with the session.